Okay, so we are in factors for designing. Okay, so we are in a topic called factors for designing. So we have seen four factors. So one is privacy, so second one is security, third one is user interface, and the fourth one we are going for database. Okay, so database ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ, so ಅದು ಬಂದಾತ. So ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ integration. Okay, the user should be able to get necessary accounts data at one place so that he or she can avail necessary banking services. Okay, so when doing the banking services, okay, ಈಗ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಲಿ, it may be by paying or it may be some credit. Okay, whatever the thing he or she is doing, whatever the thing the customer is doing, every information should be presented one side. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ necessary banking services are there, that all will be stored in some database. Okay, so ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನಾ ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ database integration. Okay, the last fifth one is brokers. Okay, so these are the middlemen called third party networks who provide reliable network services to two parties involved in EPS. Okay, they also involve activity in setting flag conflicts and see that electronic financial transaction takes place smoothly. Okay, so there will be some brokers present in the transaction. So brokers ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, in daily life ನಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ there will be some brokers present for every services ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ when you're going for the vehicle registration or when you're going for the what we can say driving license, there will be some brokers present. So in every field there will be some brokers present. So brokers are called a middleman or a middle person. Okay, ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ ನಮ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಲಿಯಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ರಿಲಿಯಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆಗಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಗಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ activities present in the electronic financial transaction, they will go through the ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇರ್ತದ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಾಕತ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತದ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ maintenance of the networks there will be persons present, but there are some reliable networks to carry out the broking system. So understood everybody? Please raise your hands. Understood? Still there are 2 points, 2 factors. Okay, I thought only 5 factors, but there are 7 factors. Okay, so we'll go for other 2 factors. So 6. Okay, lower your hands.
I will come to you. Just for 5 minutes, lower your hands. Okay, the sixth factor is pricing. Okay, so pricing ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. So one fundamental issue is how to price payment system services. For example, from cash to bank payments, from paper based to e-cash. Okay, so pricing ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So one fundamental issue that is a main important factor we should consider. So one fundamental issue is how to price payment system services. Nam payment na heng ಮಾಡಬೇಕು, that is cash to banking payments ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ paper to e-cash ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇನದ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so the seventh one is standards. Okay, the standard provides a commonly agreeable platform by which integration of different payment users into different networks and different system is possible. So standard is nothing but they will provide some common platform. Okay, one common platform ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನಾ ಅಮೆಝಾನ್ ನಾಗ ಏನೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಅಮೆಝಾನ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಕಾಮನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ payment. Okay, for example, I am paying through a internet, okay, called as Airtel. Okay, I am using my system to pay. Okay, the another person is using the internet called as Idea to pay from the different mobile or from different system. Okay, so there will be different networks and there will be some different systems who are going to pay in a single platform. That is called as standardized. Okay, so everybody cleared with the 7 factors of the electronic payment systems. So andra ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಒಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ we have some factors. Okay, electronic payment system na design ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ EPS ಅಂತ ನೋಡಿದ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, fifth one is broker, sixth one is pricing, and the seventh one is standards. These are the factors we should remember or we should consider while designing the electronic payment system. So now tell me, everybody cleared with the factors of electronic payment system? Please raise your hands. Everybody cleared with the factors of electronic payment system? Please, I want a reply from everybody. Okay, very good. Okay, thank you. So next, lower your hands. Lower your hands. Okay, so next we'll go for the next topic, that is risk in electronic payment system. So what are the risks present in the electronic payment system? So ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, electronic payment system ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. types of electronic payment system ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ the previous classes also, that is electronic cash ಅಲ್ಲ, electronic cash, then electronic wallet, then third one is electronic payment cards. Okay, so payment cards are 3 types ನೋಡಿದ್ವಿ, debit card, credit card and smart card. Okay, so ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ
what are the factors to design for the electronic payment system. Okay, so next topic is what are the risks involved in the electronic payment system. Okay, so electronic payment system na 2 ways nag risk ಅಂತ ಹೇಳದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಇಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ, merchantಗೂ risk ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So merchant is nothing but the person who are selling. So we'll see what are the risks. So first we'll see for the customer. The customer risk are losing the cards physically, okay, stolen credit, password, credentials or passwords, unfair merchant disputes over transaction, inappropriate use of transaction details. So customer ಗೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದೇನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನಾರ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದವರು ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟೋಲಿಂಗ್, ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀವೇನ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಕಾರ್ಡ್ ನಿನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡತ್ತೀನಂತೆ ಏನ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವ ನೋಡ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ ನೋಡ್ದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾತ, ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋತು, ನಿಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೋತು, ಅದ್ರಾಗಿನ ರೊಕ್ಕನೂ ಹೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೋತ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ರಾಡ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಆತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಫೇರ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ ರೊಕ್ಕನು ಹೋತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅನ್ಫೇರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಲೈಕ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ, ನನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಏನಾರ ನಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ risk for the customers. Okay, so understood what are the risk for the customers. So one is losing of the card, second one is stolen password or credentials, so third one is unfair merchant, fourth one is disputes over the transaction, fifth one is inappropriate use of transaction. So these are the some. So there are still many risks. Okay, so these are the some listed in your textbook. Okay, so these are the some customer risk ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಡ್ or copied instruments, dispute charges, insufficient funds in the customer account, unauthorized redistribution of purchased items, unavailability of reliable values added networks, etc. So these are the risk for the seller ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್, ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ರೊಕ್ಕನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅನ್ಅಥರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸೊ ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಡೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸೊ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ or shall I stop? It's already at 10:45. If you want to continue, then I will continue. Otherwise, if you want to end, then I will end. It's on you. If you are able to listen, then I will continue for another 15 minutes or another 10 minutes. Please raise your hands who wants to continue.
Otherwise, you can chat there. Yes or no? Continue or no? Please reply. I'm waiting for your reply. You want me to continue or shall I end? No. Okay. Because our video ದಾಗ already 30 minutes ಆಗಿತ್ತು. Okay. ಇಲ್ಲಿ already 15 minutes ಆಯ್ತು. So ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Already I've covered about 45 minutes. Okay, no. Okay. So we'll end here. I hope today we have covered the three. Okay, I will not continue. So last for the brief, so I have covered the three topics here. So first one is smart card. Okay, so the second one is what are the factors for designing electronic payment methods? In that we have seen 7 factors. Okay, and the third one is risk in the electronic payment system. Okay, so today we have covered the three topics. So tomorrow I am going to cover websites related to the education. Okay, so some websites are present for the education, so we'll see that in the next class. Okay, so thank you all. If you have any doubts, any doubts related to today's topic, please raise your hands if you have any doubts, or you can chat there. No doubts? Okay, thank you. Please go through the textbooks, read the topics what I have covered today. Okay, so we'll end here. Thank you all.